Cuando los astronomos catalogaron por primera vez 3 I Atlas en julio de 2025, el mundo apenas lo notó. Al fin y al cabo, era solo otro viajero interstellar, otro pedazo de desecho cósmico vagando por la vasta inmensidad entre las estrellas. El tercer objeto de su tipo jamás visto, claro, pero aún así, por todas las apariencias, nada más que un visitante silencioso, que pasaba por el sistema solar en un viaje de una sola dirección. Pero entonces el telescopio espacial James Webb, posiblemente el ojo más poderoso que la humanidad haya abierto jamás al cosmos, se fijó en él. Y lo que vaya lo cambió todo. Esto no era solo una roca helada calentándose por el sol. En lo profundo de 3 I Atlas, algo estaba brillando. No al azar, no caóticamente, sino rítmicamente, como un pulso, como un latido. Y a medida que pasaban los días, lo que comenzó como una extraña curiosidad empezó a evolucionar hacia algo mucho más inquietante. Los niveles de brillo se dispararon más allá de lo previsto. El objeto comenzó a emitir energía térmica desde su interior, no desde su superficie iluminada por el sol. Luego llegaron las señales, pulsos de radio repitiéndose con precisión humana. Y finalmente, el cambio de trayectoria. El objeto viró intencionalmente. Esto no era una roca en un camino pasivo. Este era un objeto que se comportaba con intención y posiblemente con conciencia. Algo está dentro de 3 I Atlas. Y el telescopio espacial James Webb pudo haber confirmado que está vivo. Al principio, era solo una anomalía estadística, un punto brillante entre muchos en la transmisión infrarroja del Webb. Pero mientras el equipo revisaba los datos del instrumento NIRSPEC, una anomalía se negó a ser descartada. 3 I Atlas no se comportaba como ningún otro objeto en el espacio. Los visitantes interstellares típicos se atnúan y brillan de manera irregular mientras giran. Expulsan material o reflejan la luz solar de forma desigual desde superficies heladas. Pero 3 I Atlas no mostró tal variabilidad. En cambio, su brillo permaneció inquietantemente constante. Aún más alarmante, el objeto emitía un resplandor centrado y enfocado desde su núcleo, como un pequeño horno que pulsaba intervalos exactos. Cada 4 horas, el calor aumentaba y disminuía en un ciclo perfectamente sincronizado, como un ritmo biológico. El patrón era demasiado preciso para ser geológico. No correspondía a rotación, viento solar ni ningún proceso natural conocido. Venía desde lo más profundo, completamente independiente del ángulo cambiante de la luz solar o de la distancia del objeto al sol. Los científicos lo llamaron una anomalía térmica. Pero fuera de registro, algunos comenzaron a susurrar otra palabra, latido. El pulso era lento, deliberado y mecánico, resonando no como la radiación de una estrella, sino como un motor respirando en el espacio profundo. Algo dentro de este objeto estaba generando energía interna independiente de fuerzas externas. Y para quienes estudiaban los patrons, comenzó a surgir una pregunta aterradora. ¿Qué clase de objeto se alimenta a sí mismo en la oscuridad? A medida que los datos térmicos se hicieron imposibles de ignorar, los astrónomos de radio se unieron a la investigación. Telescopios de todo el mundo, desde Sudáfrica hasta California, apuntaron sus receptores hacia 3 I Atlas. Durante días, las transmisiones fueron limpias. Luego el avance. La matriz de telescopios Allen detectó una señal débil de banda estrecha, un pulso constante que emerge cada 4 horas,
perfectamente sincronizado con los aumentos técnicos dictados por Webb. Al principio, en el escepticismo, podía ser ruido, un eco, interferencia local, pero a medida que las horas se convirtieron en noches y las noches en semanas, la señal no vaciló. Era estable, exacta y increíblemente persistente. El pulso no solo estaba presente. Era adaptable, mostrando variaciones mínimas alineadas con fluctuaciones en el viento solar. Múltiples instalaciones confirmaron el mismo patrón, descartando errores de equipo o fuentes humanas. Y la repetición era demasiado matemáticamente limpia. El análisis de Fourier reveló una onda portadora estable como nada que ocurre naturalmente en el espacio. Era como si algo a bordo de 3 I Atlas no solo estuviera activo, sino intentando transmitir. Los equipos intentaron comparar la señal con pulsares conocidos, estrellas de neutrones y radiación de fondo cósmico. Pero todas las pruebas dieron negativo. No quedaban explicaciones naturales. La última prueba consistió en enviar un mensaje simple de vuelta. Una serie de números primos, elementos de la tabla periódica y constantes matemáticas básicas. 72 horas después, luego una respuesta distorsionada, débil, pero ajustada, y luego puntualmente al segundo. Algo nos había escuchado, y algo había respondido. Fue el 18 de agosto cuando todo volvió a cambiar. La transmisión continua del Webb capturó un destello repentino de 3 I Atlas. Una olada explosiva de energía que aumentó el brillo del objeto en más de un 40% en menos de una hora. Ningún cometa se comporta así, ni siquiera cuando estalla con charros de vapor o polvo. Pero lo más sorprendente fue lo que siguió. Una recalibración de la trayectoria del objeto mostró una corrección sutil pero innegable. 3 I Atlas ya no estaba simplemente derivando. Estaba maniobrando. El cambio lo acercó más al plano de la eclíptica del sistema solar, alineándolo más precisamente con los planetas interiores. Los modeladores orbitales de la Agencia Espacial Europea, liderados por Marco Mascelli, ejecutaron simulaciones intentando atribuir la maniobra a desgasificación y otros procesos físicos. Pero las matemáticas no encajaban. El empuje necesario para tal cambio era mucho mayor que cualquier expulsión natural podría producir. Y aún más revelador, el destello y el cambio de curso ocurrieron simultáneamente, como si uno hubiera desencadenado al otro. Ningún cometa, asteroide u objeto interstellar conocido ha alterado su propia trayectoria. No así, no con propósito. Si algo a bordo de 3 I Atlas estaba respondiendo a nosotros, a nuestra señal, a nuestros instrumentos, a nuestra presencia, entonces esto ya no era solo una observación. Era un encuentro. Y lo que fuera que pilotara este objeto acababa de hacer su primer movimiento. Tras el destello y el cambio de trayectoria, la atención se dirigió a la composición del objeto. El análisis espectroscópico se aceleró en todos los observatorios principales. El equipo de Johns Hopkins, liderado por Carey Liss, comenzó a diseccionar cada longitud de onda que el Webb podía entregar. Lo que encontraron multiplicó el misterio por 10. Mientras que elementos comunes de cometas como hilo de agua, CO2 y carbono estaban presentes, estaban superpuestos por líneas de absorción nunca antes registradas en la naturaleza. Algunas indicaban la presencia de lesiones metálicas, incluidas tierras raras usadas en manufactura avanzada en la tierra. Otras insinuaban materiales cuánticos teorizados en laboratorios,
pero jamás observados fuera de artículos de física especulativa. Estos no eran compuestos cósmicos aleatorios. Eran diseñados, estructurados a nivel molecular para comportarse de maneras que los materiales naturales no pueden. Ciertas reflexiones en el espectro infrarrojo imitaban los perfiles ópticos de metamateriales diseñados para doblar la luz, los mismos utilizados en tecnologías furtivas. En resumen, 3i Atlas no solo estaba activo, no solo estaba respondiendo, había sido construido con un nivel de precisión más allá de cualquier cosa que la humanidad haya producido. Y si los materiales son sintéticos, y las señales deliberadas, entonces ya no es una pregunta de que es 3i Atlas. La pregunta ahora es quién lo construyó y por qué está aquí. Mientras continuaba el análisis espectrométrico, investigadores del Laboratorio de Espacio Profundo de Caltech comenzaron a experimentar con mapeo pasivo de señales, esencialmente escuchando a 3i Atlas a través de múltiples longitudes de onda simultáneamente para detectar cualquier resonancia estructural. Lo que descubrieron sacudió a la comunidad científica hasta su núcleo. El objeto no solo estaba emitiendo pulsos de radio. Toda su masa actuaba como una cámara resonante. Cada pocas horas, un zumbido de baja frecuencia reverberaba a través del espectro de banda XY microondas, haciendo eco de regreso a la Tierra con un retraso demasiado consistente para ser aleatorio. Aún más perturbador, cuando la señal se invirtió, se desaceleró y se superpuso a un sonograma del habla humana, produjo patrones inquietantemente similares al lenguaje. No a ningún lenguaje conocido, pero sí estructurado, inteligible como si algo dentro de 3i Atlas estuviera imitando comunicación, o peor, escuchando y aprendiendo. Algunos analistas creen que el objeto no solo está reaccionando a señales, está adaptándose, alineándose con la lógica vibracional de las transmisiones humanas, quizás preparándose para hablar de una manera que finalmente podemos entender. Pero otros temen una alternativa más escalofriante. Lo que escuchamos puede no ser el objeto en sí, sino algo dentro, agitándose, despertando, preparándose para emerger. Una nueva ronda de imágenes infrarrojas del Telescopio Espacial James Webb reveló algo aún más desconcertante. En lo profundo del mapa teómico de 3i Atlas, los científicos observaron una estructura interna en movimiento. No aleatoria, no fluida, sino en forma de espiral, girando con una consistencia antinatural. La espiral era densa, suave y regular, como si fuera construida. Su movimiento no era reactivo como cabría esperar de desechos moviéndose dentro de una masa en rotación. Era autónoma, girando sobre un eje que permanecía estable incluso mientras el objeto mismo giraba libremente por el espacio. Este núcleo interno parecía no verse afectado por la inercia, lo que sugiere algún tipo de amortiguación inercial o control gravitatorio interno. Tecnologías con las que solo hemos soñado en física teórica. Aún más inquietante fue la realización de que las dimensiones de la espiral seguían una proporción horaria perfecta, no una vez, sino de forma recursiva en tres escalas diferentes. En la naturaleza, este patrón surge en organismos vivos, en las hélices del ADN, en galaxias, en concas de nautilo, pero nunca en rocas frías del espacio profundo. Es un plano de inteligencia orgánica, una hula fractal, algo que asociamos con diseño, no con caos. Y si hay una espiral horaria girando en el corazón de esta cosa,
Entonces no solo está viva, puede estar consciente. Menos de una semana después del descubrimiento de la espiral, se registró una caída repentina en el brillo del objeto. Inicialmente se pensó que era un sombrero rotacional, pero imágenes de alto contraste del Webb revelaron algo sin precedentes. Una sección de la superficie de 3I Atlas se había desplazado. No se desmoronó, no se agrietó, se movió. Un panel rectangular, suave y reflectante, se había retraído, revelando una cavidad oscura en su interior. Ningún cometa o asteroide natural ha mostrado jamás movimiento mecánico. La retracción fue limpia, simétrica y permanente. Dentro de la cavidad recién expuesta, los escaneos infrarrojos no detectaron escombros, ni gas, ni caos térmico. En cambio, había estabilidad. Un espacio diseñado para permanecer frío y oscuro, como una cámara o una cuna. Los científicos se dividieron. Era un puerto de escape, una matriz sensorial, una escotilla. Fuera lo que fuera, se había abierto hacia la tierra. Y mientras el objeto continuaba en su curso, esa abertura permanecía fija en nuestro planeta como un hoyo. No pasivo, no observando, apuntando. Y dentro de esa cavidad comenzó a emerger un pulso secundario diferente en tono, más lento pero más fuerte. Un segundo latido. Algo más había despertado dentro. Como si todo esto no fuera suficiente, el Centro de Investigación de NASA Ames hizo un último descubrimiento que replanteó todo. Utilizando correlación avanzada de datos entre las lecturas del JWST, y bases de datos espectrales terrestres, identificaron compuestos traza en el espectro de emisión del objeto que coincidían con biopolímeros terrestres. No exactamente ADN, pero moléculas tan similares en estructura y funcionalidad que se comportaban como análogos sintéticos de tejido orgánico, material híbrido cultivado en laboratorio diseñado para imitar la vida.